गोंयांत ई-गव्हर्नन्स आणि प्रशासकीय सुदारणांच्या मळार उल्लेखनीय प्रगती केल्या आणि ह्या अणभवांचेर आमकां अभिमान आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जाल्यार विकसीत विधानसभा ही विकसीत भारता खातीर रस्तो नकासो जातली आनी लोकप्रतिनिधींनी राज्याचे उदरगती खातीर आपली कर्तव्यां नैतीक जापसालदारकी घेवन पाळची अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लान स्पश्ट केलें. Namaskar. Commonwealth Parliament Association India Region Zone 11, Zone 7, West Zone Conference. The dignitaries on the dais, Sri Om Birla ji, Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Harshvardhan Narayan Singh ji, Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Advocate Rahul Narvekar, Honorable Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable Speaker of the Goa Legislative Assembly, Professor Ram Shinde, Honorable Chairman of the Maharashtra Legislative Council, Deputy Speaker Sri Joshua D'Souza. Good morning. The Chairperson, Honorable Ministers, members of the State Legislative from across the India, distinguished officials, esteemed delegates. इस परशुराम भूमि में आप सभी का स्वागत है. गोवा सन, सैंड और सी से जाना जाता था, लेकिन अभी गोवा द स्पिरिचुअलिटी, स्पोर्ट्स और स्टार्टअप से भी जाना जाता है. We must also highlight some of the Goa's government and reaffirms that the simplified life for the citizens and business. Our actions and policies shapes the lives of the millions. The youth were watching us for the leadership and inspirations. Our citizen expects the better services and honest governance. The world looks into the India's legislature as a model democracy. Let us harness the Yuva Shakti with our legislature to fulfill the dream of the Vikasit Bharat by 2047. Let us share this knowledge across the state on a trade, tourism and urban planning and environmental protection so that every region grows sustainable. Let us implement the reforms that bring the government to the people quickly, whether through the click or a call. Together, I am confident that we will take the Goa and every state closer to the prosperity and a progress, contributing to build a Vikasit Bharat. एक अच्छी जिंदगी जी सके, उसके लिए सबकी भागीदारी, रोजगार के नए सर्जन, नए नए स्टार्टअप, नए नए योजनाएं, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, महिला हो, नौजवान हो, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाना, तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत के रोड मैप को जब खड़ा कर पाएंगे और जनता जो अपेक्षा आकांक्षी बताती है, उस हिसाब से विकास, नीतियां, योजनाएं, कानून बनाने का काम होगा, तो राज्य तेजी से विकास करेगा. इसीलिए लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है. ये दुनिया के लोकतंत्र पे माना